Schöner Nachmittag, Bonjour und Ramadan Mubarak aus Casablanca. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu unserem heutigen Webinar zum Thema Landwirtschaft und Lebensmittelindustrie mit Zukunft. Mein Name ist Eva Frey, ich bin Wirtschaftsdelegierte hier in Casablanca, vom Büro aus wir Sie in Marokko, aber auch in 8 Ländern in Westafrika unterstützen. Die marokkanische Wirtschaft ist vergleichsweise dynamisch und so erwarten wir für dieses Jahr schon wieder ein Wirtschaftswachstum von 4,5%. Dieses Wachstum wird sich vor allem auf 3 Motoren stützen. Das ist einerseits die Automobilindustrie, andererseits die Phosphatindustrie und als dritte ganz wichtige Säule die Landwirtschaft und damit im zusammenhängende Lebensmittelindustrie, um die es ja auch heute geht. Heuer blickt die Landwirtschaft wieder optimistisch in die Zukunft. Letztes Jahr hatten wir leider sehr starke Rückgänge von rund 7%. Und das war nicht nur wegen Covid, sondern das war vor allem wegen der starken Trockenheit, die wir letztes Jahr hatten. Heuer wieder optimistisch, weil es hat genug geregnet. Auch heute haben wir ein bisschen Regenfall. Und so sollten wir wieder Produktionswachstum verzeichnen für dieses Jahr. Die bereits erwähnte Phosphatindustrie ist für Marokko auch so wichtig. 75% der weltweiten Phosphatvorkommen sind in Marokko und Marokko ist der weltweit größte Exporteur von Phosphat, das ja sehr stark auch in der Landwirtschaft als Düngemittel eingesetzt wird. Da darf ich jetzt gleich weiterklicken auf unsere erste Folie und mit Ihnen kurz durch das Programm gehen und Ihnen die Sprecher vorstellen. Ich gebe jetzt dann gleich weiter an meinen Kollegen Vincent Peach, der Ihnen kurz den Landwirtschafts- und Lebensmittelsektor in Marokko vorstellen wird. Vincent ist seit etlichen Jahren an unserem Außenwirtschaftscenter tätig. Er ist ein ausgesprochener Marokko- und Westafrika-Experte und bei uns auch für die beiden Branchen, die heute zur Sprache kommen, spezialisiert. Danach folgen 3 Vorträge auf Englisch. Herr Ismail Filali, er wird uns über die neue ambitionierte Strategie Green Generation berichten. Herr Filali ist Projektmanager im Bereich Marktentwicklung in der Abteilung Strategie und Statistiken des marokkanischen Landwirtschaftsministeriums. Danach kommt Frau Lubna Alko zur Sprache. Sie ist Direktorin der Abteilung Agrarindustrie bei der marokkanischen Agentur für Investitionen und Exportentwicklung. Und sie stellt uns die Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in der Nahrungsmittelindustrie vor. Danach kommen die Investitions- und Geschäftsmöglichkeiten in der Landwirtschaft zur Sprache und dazu wird uns Frau Hajar Chmanti Huari berichten. Ich hoffe, ich spreche die Namen auch korrekt aus. Frau Huari ist Investment Promotion Officer bei der marokkanischen Agentur für landwirtschaftliche Entwicklung. Danach geht es dann wieder in deutscher Sprache weiter und zwar mit einem Testimonial aus der Praxis. Dr. Abdelhakim Dahani von der Firma Brotwachs Marokko wird ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Herr Dahani ist seit vielen Jahren Vertreter etlicher deutscher Marken in der Landtechnik, aus der Landtechnik in Marokko und er wird Tipps und seine Erfahrungen in der Branche mit uns teilen. Abschließend übernehmen noch einmal Vincent Peach und ich das Wort mit einem Überblick über die Geschäftschancen, die wir vor allem für Sie hier in Marokko sehen und dann auch mit einer kurzen Vorschau auf unsere baldigen Veranstaltungen. Gut, damit gebe ich das Wort gleich weiter an Vincent. Er wird Ihnen jetzt gleich noch mit Ihnen ganz ins Thema eintauchen. Bitte Vincent, floor is yours. Vielen Dank Eva. Und auch ein herzliches Willkommen von meiner Seite aus Casablanca. Ich werde jetzt einsteigen mit dem allgemeinen Überblick über den Sektor, über den Agrarsektor und die Lebensmittelindustrie. Mal die erste Folie, ja, es klappt. Also Marokko ist ein sehr agrarisch geprägtes Land. Die Landwirtschaft bewirtschaftet ca. 20% des Bruttoinlandsprodukts und ist damit der bedeutendste Wirtschaftszweig des Landes. Circa 2/3 der Landesfläche werden landwirtschaftlich genutzt. Davon sind 18% aber nur Nutzung als Ackerland und davon wiederum nur 15% systematisch bewässert. Das heißt, die Wetterabhängigkeit ist sehr stark für die marokkanische Landwirtschaft. Der Sektor schafft 40% der Arbeitsplätze im Land und ist Einkommensquelle von 2/3 der Landbevölkerung.
Von den 1,5 Millionen landwirtschaftlichen Betrieben sind über 2/3 Kleinstbetriebe, die unter 3 Hektar Land verfügen und die auch dementsprechend mit geringer Mechanisierung arbeiten und auch nur zu 4% am Export beteiligt sind. Die modernen Landwirtschaftsbetriebe mit eben dementsprechender modernen Mechanisierung decken erst 1/8 der kultivierbaren Fläche ab. Marokko ist ein führender Fischproduzent, der führende überhaupt in Afrika. Die Fischerei macht 50% der Lebensmittelexporte aus und 7% der gesamten Exporte Marokkos. 1/3 der Agrarproduktion geht auf die Fleischproduktion zurück. Auch die Milchproduktion wird stark vorangetrieben, um den steigenden nationalen Bedarf zu decken. Bei der pflanzlichen Produktion dominiert flächenmäßig der Getreideanbau. Aufgrund des Wassermangels setzt man aber auf robustere Gemüse- und Obstkulturen, wie vor allem Zitrusfrüchte, Tomaten und Oliven. Für Österreich und die Europäische Union ist Marokko ein wichtiger Handelspartner in Nordafrika. Rund 1/3 der Agrarimporte Marokkos stammen aus der EU und circa 2/3 der gesamten Agrarexporte Marokkos gehen in die EU-Länder. Insgesamt besteht eine gute Deckung des lokalen Bedarfs an Grundnahrungsmitteln. Allerdings, was die Valorisierung der Agrarproduktion der Produkte angeht, die steckt noch in den Anfängen, da erst weniger als 15% der lokalen Produktion weiterverarbeitet werden. Der ökologische Biolandbau gewinnt an Bedeutung und soll in den nächsten Jahren ausgebaut werden. Derzeit werden ca. 1 bis 2% der Nutzfläche ökologisch bewirtschaftet, also zertifiziert ökologisch. Die Entwicklung und die Modernisierung des Agrarsektors bringt auch einen höheren Energiebedarf mit. Man geht davon aus, dass in den nächsten 10 Jahren der Bedarf ca. um 10% jährlich steigen wird. Angetrieben wird der Sektor durch kostspielige Agrarförderpläne. Bis 2019 war das der Plan Marokkos Agrarsektor und seit 2020 gibt es den neuen Strategieplan Generation Green. Wir hören gleich noch mehr dazu im Fachvortrag der Branchenexperten. Nur ein kurzes Resümee des Plan Marokkos Agrarsektor. Also dank dieses Entwicklungsplans konnte einiges erreicht werden. Zum einen ist die Produktivität maßgeblich gestiegen. Die Mechanisierung wurde vorangetrieben. Die Agrarexporte konnten ausgebaut werden. Außerdem wurde der Sektor rundum professionalisiert und im ganzen Land strukturiert, also von staatlichen Agenturen hin zu Regulierungsorganismen und auch Fachverbänden und Kooperativen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit spielt in den letzten Jahren eine immer größere Rolle, vor allem was Energieeffizienz und die Bewässerungstechniken angeht. Insgesamt konnten durch diese Politik zahlreiche Investoren nach Marokko gebracht werden. Dann kommen wir zum zweiten Sektor, die Lebensmittelindustrie, die ja unmittelbar verknüpft ist mit dem Agrarsektor. Auch dieser Sektor ist eine tragende Säule der marokkanischen Wirtschaft und auch ein wichtiger Motor des Wirtschaftswachstums. Gerade im Hinblick auf die Auswirkungen der Corona-Krise setzt man sehr auf die Lebensmittelindustrie in Zukunft. Der Sektor trägt 35% zum industriellen BIP bei und stellt 25% der industriellen Arbeitsplätze und 27% aller industriellen Betriebe im Land, wovon allerdings 90% KMUs sind. Die Lebensmittelindustrie ist hochgradig diversifiziert. Die produktivsten Branchen haben wir Ihnen hier auf der Folie dargestellt. Das Produktionsniveau der Betriebe fällt allerdings sehr unterschiedlich aus. In den Bereichen Zucker, Öl und Milch dominieren die großen Betriebe mit modernen Industrieanlagen.
Neben marokkanischen Firmen sind da auch internationale Konzerne beteiligt. Bei den meisten Betrieben ist das technologische Niveau allerdings noch weitaus geringer und der Modernisierungsbedarf dementsprechend hoch. Der Sektor ist sehr auf die Exportmärkte ausgerichtet. Der Export von Nahrungsmitteln macht heute etwa 1/5 der Gesamtexporte Marokkos aus. Und Marokko ist ein Nettoexporteur von Agrar- und Fischprodukten. Das heißt, die Exporte übersteigen die Importe. Die Entwicklung der Nahrungsmittelindustrie wird auch von internationalen Partnern finanziell gefördert. Und auf nationaler Ebene gibt es auch hier, wie im Agrarsektor, staatliche Entwicklungspläne. Die Ziele sind sehr umfassend. Man möchte bis 2030 möchte man 70% der landwirtschaftlichen Produktion in Marokko valorisieren und weiterverarbeiten, um somit die lokale Wertschöpfung zu fördern. Man möchte die lokale Fertigung ausbauen und somit den Importanteil von Lebensmitteln verringern. Vor allem in Krisenzeiten wie Corona ist das ein wichtiger Punkt, und auch unabhängiger von Importen zu werden. Weil in der Tat werden heute noch zahlreiche Lebensmittel in Marokko importiert, die eigentlich vor Ort produziert werden könnten, wie zum Beispiel Tomatenmark. Durch ein Produktlabel Made in Morocco möchte das Land die Nachfrage nach marokkanischen Nahrungsmitteln im In- und Ausland fördern. Das heißt, Marokko möchte Vertrauen in die lokal produzierten Lebensmittel aufbauen, zum Beispiel durch Zertifizierungen, und dadurch weltweit als Qualitätsgarant anerkannt werden. Parallel dazu möchte Marokko neue Exportmärkte erschließen und das Angebot dementsprechend zuschneiden. Bislang ist man sehr auf Europa fixiert. In Zukunft setzt man aber vor allem auf Subsahara-Afrika und die USA, Asien und Russland. Außerdem will sich Marokko als Nearshoring-Standort in Zukunft einen Namen machen, wobei das zukünftige Wachstum stark von weiteren Investitionen abhängt. Also Marokko bietet eine Reihe von Vorteilen, die Investoren aus der ganzen Welt anzieht. Dazu werden wir auch in den Fachvorträgen später mehr hören. Erwähnt seien hier nur 2 Punkte. Zum einen bietet Marokko zahlreiche finanzielle Investitionsanreize und Subventionsprogramme an, zum Beispiel für Solarpumpen, Bewässerungssysteme oder auch Nahrungsmittelverarbeitungsanlagen. Und der zweite Punkt, den ich hier erwähnen möchte, ist, dass Marokko stark in den Welthandel eingebunden ist und auch eine Vielzahl von Freihandelsabkommen unterzeichnet hat. Von strategischer Bedeutung hier ist das Assoziierungsabkommen mit der EU und auch das Abkommen mit der EU für Agrarprodukte. Das heißt, die Einfuhr von Nahrungsmitteln, landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist weitgehend liberalisiert, und auch die Einfuhrzölle für Industrieprodukte und Maschinen aus der EU sind im Prinzip vollständig abgebaut. Marokko hat auch den Beitritt zur afrikanischen kontinentalen Freihandelszone unterzeichnet. Das ist ein wichtiger Schritt für die Positionierung Marokkos als Sprungbrett in weitere afrikanische Länder, vor allem nach Westafrika. So, wie sieht es nun aus mit den Wirtschaftsbeziehungen zwischen Marokko und Österreich? Also Österreich gehört zu den wenigen Ländern, die mit Marokko ein Abkommen für den Export von Mastrindern, Zuchtrindern und Rindersamen unterzeichnet haben. Und daneben gibt es auch ein Abkommen für die Ausfuhr von Milch und Milchprodukten. Die Exportstatistik Österreichs im Agrarsektor zeigt, dass Land- und Industriemaschinen an erster Stelle stehen, gefolgt von Kunststoffen, Verpackungen, Drähten, Kabeln, Insektiziden, Tierfutter, Rohren und Armaturen, Lebendvieh, Lebensmittelzubereitungen, Würzmittel, Etiketten, Motoren, Pumpen und Traktoren. Österreich ist in Marokko sehr erfolgreich im Bereich Fruchtanbau und Fruchtverarbeitung sowie auch bei Kompostieranlagen, und neuerdings gibt es auch Projekte im Bereich Aquakultur. So, Eva Frey hat eingehend erwähnt, die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Landwirtschaft. Es gab einen Einbruch, allerdings nicht, dieser Einbruch ist nicht der Corona-Krise zu verschulden, sondern vielmehr der Trockenheit. Das heißt, im Agrarsektor setzt man in Zukunft auch mehr auf die Modernisierung der Bewässerungstechniken.
und der sparsame Wassereinsatz allgemein steht im Fokus. Die Exporte des Lebensmittelsektors gingen vergleichsweise moderat zurück um nur 8%. Das ist weniger als in anderen Industriesektoren. Allerdings die Umsätze und Arbeitsplätze sind um 30% eingebrochen. Und bei Sekundarerzeugnissen wie zum Beispiel Schokolade, Kekse oder auch Produkte für die Gastronomie sogar bis zu 70% eingebrochen. Im Bereich Maschinen- und Anlagenbau geht man von einer raschen Erholung aus des Sektors, weil Marokko auf die Importe von Kapitalgütern angewiesen ist. So, damit bin ich am Ende dieses Überblicks. And now I switch into English to introduce our next speaker. So it is a great pleasure to have the Moroccan Ministry of Agriculture as an institutional partner with us today. I would now hand it over to Mr. Filali, who will give us more information about the new agricultural strategy. So welcome, Mr. Filali. The microphone is yours. Thank you very much, Vincent. Good evening, everybody. I'm Ismail Filali from the Ministry of Agriculture, the Moroccan Ministry of Agriculture. I work in the Department of Strategy and Statistics, exactly on the Market Development Division. So I would like to introduce you to the new generation strategy, but before that, I would like to talk also, like Vincent, about the Moroccan Green Plan, Plan Maroc Vert. So I would like to give some insights and some achievement about the older strategy to introduce the new one. Okay, so since 2008, the Moroccan Green Plan is here to make agriculture a national priority. So the vision is to make agriculture a driver of economic and social growth. The Moroccan Green Plan basically is based on two pillars. The first is modern farming. We would like to develop agriculture, modern farming, and to obtain high yields and high value added investment and everything. The second pillar is about the solidarity farming. So we would like basically to have small farmers to be included in the economic system. And all this, those two pillars, they depend on putting public and private investment at the heart of the strategy, and also by reforming the sectoral and institutional framework. So the main idea is that this plan depends on the private and public partnership. So I will be giving some highlights and some numbers about the agricultural, the Moroccan Green Plan achievement. So right now, the Moroccan agricultural sector is a real growth lever for social and economic development. I will be giving you some of the numbers next. I will be presenting three major impacts of the Plan Maroc Vert. The first one is the macroeconomic impacts. We can see right here the number that the GDP of agricultural GDP has doubled from 2008 to 2018, from 65 billion dirhams to 125 billion. Also, the export of agricultural products has doubled, and we can, I have given some example, like for soft fruits, it's multiplied more than 80 times. Tomato 3 times, and argan oil, or you may know the argan seed, it's multiplied 5 times. Also, there was 63 billion dirhams generated only from private investment, and this is through 1 dirhams of incentives from public invested. It gave 2.3 private investment. I don't want to talk a lot about export, but I will give only the numbers because I know that my colleagues will be talking about this. Export value in 2008 is 36 billion dirhams. Compared to 2008, it was only half. So for the total investment, I would like you to focus on the chart on the right. The total investment in the agricultural sector up to 2018 amounted to 103 billion dirham. And as you can see, the major part of the investment was generated from private investment. You can see that it's 63 billion dirhams
for the private investment compared to the public one. Now we'll talk about the socio-economic impact. So we're talking about the farmers. 50 million work days were created due to the Moroccan Green Plan. Also, one agricultural employee can work now, compared to 2007, can work now 139 days per year. Also, the revenue of the farmers has increased by 66%. And also, we were able to achieve more self-sufficiency in some products, like for the fruit and veggies, meat and dairies. Also, because of we'll be happy because of the Moroccan Green Plan, we were able to create more than 10,000 modernized agricultural cooperatives. You can see the chart right under the green part. And also, I would like you to focus on the chart on the right side. It explains that the beneficiaries of those cooperatives and the creators, maybe of the cooperatives, were mainly women. So it's 80%, nearly 80% of the beneficiaries are women. I would like to present just an insight about the sustainability impact. The chart on the left side shows that the agricultural GDP right now is no more correlated with rainfall. So even if there is no rainfall, the agricultural GDP may grow. Also, due to the Moroccan Green Plan, we were able to economize 2 billion cubic meter of water. The equipped area in the drip irrigation has multiplied by more than three times. And also the plantations has achieved 450,000 hectares. Because of the Moroccan Green Plan, the ministry, the Moroccan Green Plan created new agencies and performed a reform of institutions. So as for some of the colleagues, their institutions were created due to the Moroccan Green Plan. So now that I have talked about the results of the Moroccan Green Plan, I would like to talk about the newer strategy, which is the green generation. The new green generation was instructed by His Majesty. It is supported by international partners, as you may see here. An example is the an article about the Work Bank, and it is dedication to a new green generation. As the Plan Maroc Vert, or the Moroccan Green Plan, the older strategy, was based to assure stability in the rural world, to fight poverty, to assure food security for the population and the farmers and everybody, and also to challenge this, to assure a sustainable development. The green generation came to enhance the same objectives, also by adding more enhancement for the importance for the climate change, and also to fight the COVID impacts on population, which is very great here, and also to give the human elements more importance and to assure a future for the new generation. So the Moroccan green generation is basically also based, like for the older strategy, it's based on two foundations. First one is to give priority to the human elements, and the second one is to assure that there is continuation in the sustainability of the agricultural development. So here I will be given the axis of each foundation. So for the human priority, we would like, through green generation, to develop a new generation of agricultural middle class. As you may remember, I was saying for the first strategy, we were able to prioritize modern farming and small farmers. Right now, we would like also to add agricultural middle class. And this is true, achieving that 3 or 4 million farmers will have social protection, also that 400,000 households entering the middle class.
For the second axis, it is that we would like to achieve a new generation of young agricultural entrepreneurs. So I will be giving more details after. But I would like that young agriculture have access to 1 million hectare of collective lands, and also that new farmers and agricultural and entrepreneurs will be performing in the sector, and also that young people will receive more training. For the third axis, which is new generation of agricultural interbranch organization, we would like to develop and consolidate all the efforts that were done for the organization. I would like also that the new interbranch organization will be able to manage 30% of the public budget. Also, we would like to the green generation to be able to have a new generation of support mechanisms. So we would like to reform and to adjust and to focus more of the support mechanism, and also to have a new approach, which is we would like to have 2 million of farmers that are connected to e-service, agricultural e-service, and also we would like to develop the number of agricultural advisors to 5,000. For the second foundation, it is to sustain the efforts that already have been made by the older plan, the Moroccan Green Plan, and also to have new enhancement of the effort and new objectives. As you may see right here in the slide, the first axis on the second foundation is to consolidate the agricultural in this, efforts in this sector. And so we would like to double the GDP on agriculture again, to have the export to double again, and also to improve the product values, which is to have to have more improved products than the raw materials. So for the second axis, it is to have a modern and efficient distribution chain. So we'd like to modernize all the wholesale markets and all the chain distribution mechanism, all the souks. Souks is the market in Morocco. Also for the third axis, we would like to assure quality, innovation, and green tech. So we would like to have 20 approved slaughterhouses in all the kingdom. Also to double to have a health check on all the cattle and all the products that are commercialized in Morocco, to be double checked the next time. So the fourth axis is to have a resilient and eco-efficient agriculture. So we'd like to be more efficient on water economy and also in soil conservation. So after this, I will just give an idea about all axes, how we're aiming to achieve our objective. So for the new generation of middle class in agriculture, we would like, basically, just to give an idea, clear idea, is to increase the incomes for the farmers, also to have agricultural insurance applied, also to enhance social protection and the status of farmer, and also to reevaluate the minimum salary for and working condition for all farmers. For the second axis, which is the young agricultural entrepreneurs, the support of the professional integration of young people. Basically, also it is that we would like that at the end of the strategy, we'll be able to that young people will have access to 1 million hectare of collective lands, and to receive setting ups and farming, to receive aids and help for setting up and farming. And also would like to encourage entrepreneurship in the agricultural field, and also to that the young people receive professional training and qualification. This, I don't want to talk a lot about the details of each aspect, but the third slide, this one, the next one, will explain what I want to say. So there is an innovative system of transfer of agricultural holding that will be developed by the ministry. It will be a legal framework that will help the relationship between young people and other operators that have the access to collective land. So elderly farmers will receive more income, and investors and young people will access to the land. For the next
axis, it is the agricultural organization. I already talked about this. I have said that the objective is that 30% would like that agricultural organization will be able to manage 30% of the public budget. For the new support mechanism, we'd like that the farmers will be able to access and have 5,000 agricultural advisors to help them in performing, and also that 2 million of farmers will be connected to digital agricultural services, and to have a new generation of solidarity agricultural product. So now the second foundation, I'll be quick also on this part. We would like to consolidate all the efforts that were already made by the older plan, because it was an efficient plan, it was an optimistic plan, and also it gives results. So as for the older plan, we would like to double the GDP right now to 200 millions or 250 millions. Would like also to increase the yields, the export also. I don't want to go into details because my colleagues will talk a lot about the export opportunities, and also to have 70% of production to be enhanced, and also to develop new areas of potential, like for the bio areas. Here I will be saying just a few words, like the bio-agriculture has a new opportunity here in Morocco, because the consumption in the market is growing, and we have the positioning of Morocco is a geographical positioning is a very positive things for us, and also we'll be able to create more jobs and add more value on the products. For the next axis, it is the efficiency of the distribution chain. We would like to, as I would say, that's the structure and modernize the distribution chain to maximize the value captured by the farmer, because right now I think we need to put more efforts for that the farmers receive, as for the first axe, to receive more income, and to improve the quality of the product that is sold to the customer. So it's a win-win matter. So for the next axis, we would like to enhance the quality and innovation and green tech, and have access to green tech. We'd like to improve the quality of the products and adapt it to agricultural and technological trend and new consumption patterns. As for spreading and encouraging innovation by having 30 to 50 new generation listed in the new list of varieties listed in the new catalogs. Also, we'd like to have and to double the R&D investment in the sector. Also, we'd like to strengthening in the quality and standardization and control by doubling the effective control on and identify 100% of the herds. For the next slide, it is the resilience in the eco-efficient agriculture. We would like to increase water mobilization and saving program, promotion of the renewed energy, and dissemination of soil conservation technique. All this is to invest in water and energy efficiency in order to preserve the natural resources and to create new income and generating and employment generating activities. Last slide. It is about the budget. The impact is the same. It's just a summarize of all the action, the main points of the Moroccan Green Plan. But the budget here, the main idea is that would like that between each years from 2020 to 2030, we would like to add more on the public budget. So we'd like to add 2.5% each year to the budget that will be spread among the agricultural activity. I think that's all. Yeah, that's all. So I would like just to say a few words that we are through the green generation strategy. We are very, very optimistic about it. We think that it is a new opportunity. It is focused on the human elements, and
also on the modernization and development of agriculture. So thank you very much. I would like to pass the mic to the next person. Thank you so much, Mr. Filali, for your presentation. Thank you. Thank you, Vincent. I would now give the floor to our next speaker, Ms. Alko from the Moroccan Investment and Export Agency, who will focus on investment opportunities in agri-food industry. So, Ms. Alko, a warm welcome. Thank you, Mr. Vincent. Honorable guests, let me introduce you myself. I am Mrs. Lubna Alko I am head of Agribusiness Support Department in the Moroccan Agency for Investment and Export Development. On behalf of my agency, we are honored to take part to this webinar today, and we would like to thank Advantage Austria for this initiative. So my presentation today is about investment opportunities in agri-food industry. So Moroccan agri-food industry is offering many investment opportunities, starting first by a dynamic and diversified agriculture upstream. And Morocco also is a transformation platform with unique competitive advantages, and it allows to address growing local markets in Morocco and also export markets. The agri-food industry sector is supported by ambitious national strategies, and all this in an overall attractive environment for investors. So Morocco has a dynamic and diversified agriculture upstream with long harvest periods, which allows easy access to local sourcing for all factories, for all companies who have factories to transform and process food. And Morocco has more than 70 varieties of fruits and vegetables with remarkable organoleptic properties, and all this is thanks to soil quality and sunshine. So we can see in the slide that citrus fruit production in Morocco is nearly 2 million tons. We produce also 1.4 million tons of olives, 1.7 million tons of tomato, 1.4 million tons of potatoes, and onion also nearly 1 million tons. And we have varieties of fruits. We have 200 tons of red fruits. We have grapes, apples, all the variety of fruit and vegetables. And also, Morocco is ideally located to source raw materials from Western Africa, and like cocoa, raw cashew, palm oil, and exotic fruits. And all this is thanks to the fastest weekly shipping lines from Tangimed port in Morocco, in the north of Morocco. So the shipping line from Tangimed port from Dakar, from Tangimed port to Dakar is 6 days, to Abidjan is 8 days, to Cotonou is 9 days, to Tema is 10 days, and to Lagos is 12 days. Morocco also is a platform with unique combination of competitive advantages for investments. Morocco is a connected platform. We are 40 kilometers located from Europe. We have the best sea connectivity in Africa. Morocco is ranked the best in Africa in infrastructure. Morocco has a dedicated industrial zone for agri-food industry, and Morocco is very competitive in terms of labor costs and administrative costs. So Morocco is strategically, as I said, Morocco is strategically located and equipped with modern infrastructure. Morocco is ranked the first in terms of sea connectivity in Africa, and ranked the 24th worldwide
in terms of sea connectivities, and this is thanks to the Tangier Med port, which is connected, as you can see in the slide. Tangier Med port is connected to 186 ports in 77 countries all over the world. And also we are located Morocco is located 40 kilometers from Europe. From Tangier Med ports, you can see, you can look Spain by eyes. Also, Morocco is a platform for travelers between Africa, Middle East, Europe, and America. We are 7 hours flights to North America. Morocco has 19 international airports. We have open skies agreement with the United States, with the European Union and Canada. And Casablanca is the first hub between Europe and Africa. We have more than 1,200 weekly flights. So another competitive advantage is labor force and cost to export. Morocco is, if you do a benchmark, Morocco is very competitive in terms of labor force comparing to Tunisia, Turkey, and South Africa. And also, as you can see in the slide, Morocco is very competitive in terms of cost to export comparing to Egypt, Turkey, and Tunisia. Also in doing business, Morocco is ranked the 53rd in the world in ease of doing business index. As I have talked about human resource, about labor costs, Morocco has a growing number of well-trained human resource. We have 2 big institutes of engineering, of agronomic and agri-food industry engineering. The Agronomic and Veterinary Institute Hassan II in Rabat, in the capital, which is the first institute in engineering in Africa. And with the 2,000 students graduate as in engineering each year. And also we have generalist engineers. We have 15,000 engineers trained per year in Moroccan engineering school, and we have top engineers trained abroad, more than 100 of Moroccan students. The other competitive advantage I have already mentioned is the infrastructure. Morocco has a modern infrastructure ensuring a good connectivity all across the country. Morocco is ranked the first in terms of efficiency of seaport services in Africa. Morocco is ranked the second in terms of efficiency of train services in Africa, and it is ranked the second in Africa in terms of efficiency of air transport services. Morocco has 19 international airports, 13 ports dedicated to trade. We have 2,000 kilometer highway network, and we have the first high-speed train in Africa reaching 350 kilometers per hour. The fourth competitive advantage I mentioned, that Morocco has set up a dedicated industrial zone for agri-food industry with all key services. We have four dedicated agropoles, one in Berkane, the second in Fès, Meknès, the third in Beni Mellal, and the fourth in Agadir. And also we have industrial acceleration zone, which were called the free zone, one in Tangiers, one in Kenitra, Atlantic free zone, and Souss Massa free zone, and Agadir free zone. Morocco also, the agri-food industry is a strategic sector of Moroccan industry. It employs more than 159,000 jobs, which represent 22% of total industrial jobs. We have more than 1,900 companies operating in agri-food industry with 100 years of experience, and which exports all over the world. And this companies represent 27% of total industrial companies.
The agri-food industry sector annual revenue generates $11.9 billion of annual revenues, and it generates $3.5 billion of export turnover. There were multiple national strategies supporting this agri-food industry sector and creating investment opportunities all along the value chain in various key sectors. We have Green Morocco Plan and the Generation Green Plan, as our colleague Mr. Filali from Ministry of Agriculture have well presented for agriculture upstream. We have a Halietis plan concerning fishing and aquaculture sector, and we have industrial acceleration plan, which improves the attractiveness, the productivity, and the export capacity of Moroccan industry. I would like to mention for you many success stories to give you an idea, because there are large international groups and investment funds who have opted for Morocco as an agro-industrial platform. We can mention from Europe the companies operating in dairy industry, the French company Bell and Central Danone, and also the Portuguese company Frulact, and we have the French group also Avril, which sets up a company in oils, which names Le Sieur. We have Nestlé, the big group Nestlé, and Unilever also. From America, we have Coca-Cola. We have the big group Mondelez, who have set up his business from 2015 in a biscuit sector. We have ADM Group, the American ADM Group in ingredient, who invest in ingredient in Morocco. We have the Mexican group Bimbo. And also from Asia, we have the Singaporean conglomerates named Willimar Group, who invested in sugar industry in Morocco. He bought 21% of Cozumar Group, which is a big group in sugar operating in Morocco, in sugar industry. We have the Indomie Group from Indonesia, who invests also in noodles, a big project in Morocco. And we have the Japanese conglomerate named Mitsui & Co., who injected a fund and goes in partnership with Moroccan companies named Zala Holding, who operates in agriculture industry, and they target the Moroccan market, who is increasing, and also they target the Senegalian markets and African markets. Other success story from the Gulf and Middle East, we have Adahra Group. Adahra Group, which is a big Emirati group who invests in olive oil industry. We have Iraqi group, Khalis Group also, who invests in red fruits industry, which is with high value industry. We have the Egyptian group named Edita Groups. It's operating in biscuits sector, who go on joint venture with the Moroccan group named Dislog and set up a factory in Morocco in biscuit sector. And we have investment Saudi fund. Also, we have also Gabonese and French fund who invests in Morocco. And we have also Tana Fund, which is a Singaporean fund with South African fund, who invests in joint venture with the Moroccan company names operating in red fruits. So it was a big investment in the red fruit industry in Morocco. And also we have a Tunisian group operating in dairy industry, who invests in Morocco recently. So to give you an idea about all these companies, multinational and big companies who invest in Morocco, and were very success stories.
And also Morocco has, as I mentioned, have more than 1,900 companies operating in agri-food industry. There are Moroccan companies and multinational companies, and they export all over the world, and their products are referenced in major international distribution chains and meet international standards and requirements. And these Moroccan companies are invite international companies to come to Morocco and go on joint venture with them to develop more exports, to develop the Moroccan market, who is increasing, and to develop exports from Morocco all over the world. Now I would like to talk about incentives given by the Moroccan investment for investors and companies who want to invest in Morocco. There are specific governmental subsidies and supports for 7 priority sectors of agri-food industries. There was a program contract from 2017 to 2021 until December 2021, contract with a public fund of 4 billion dirhams to develop the agri-food industry, and which it includes specific measures to the 7 priority sectors. And this is offering opportunities to investors. The 7 priority sectors are valorization of citrus and other fresh fruits and vegetables. The second is fruits and vegetables processing. The third is olive oil industry. The fourth is processed meat industry. The fifth is biscuits, confectionery, and chocolate industry. The sixth is pasta and couscous industry. And the seventh is dairy, last but not least, dairy industry. And main dedicated support measures set up by the government for these priority sectors are the first, subsidy for investment costs, which can go from 10 until to 40% for new processing units, for new technologies and processing products. Also, there is support to export development, and there is a subsidy for processed agricultural products. Governments give also technical assistance to reach international standards. There is also reimbursement of certification costs for investors, and also there is a subsidy for cost training programs for companies investing in Morocco. Morocco also has an overall attractive investment environment. We are rated low security. We are one of the 2 countries in Africa with investment grade rating. We have low security risk. We have strong macroeconomic fundamentals. As you can see, steady GDP growth, low inflation, decreasing unemployment. Morocco also is open to trade and is open to investment. Morocco have signed many free trade agreements which give opportunities to companies setting up in Morocco to export to more than 1 billion consumers through trade agreement and without paying duties. Morocco have signed the free trade agreement with European Union since 2012. Also, Morocco signed post-Brexit association agreement with UK, and Morocco is the only African countries who sign agreements with United States, who has a free trade agreement with United States of America. So the companies in Morocco can export to United States of America without paying duties, thanks to the free trade agreement. Also, we have Morocco signed the free trade agreement with Turkey. Morocco signed Agadir agreement with Egypt, Jordan, and Tunisia.
since 2007, and Morocco has United Arab Emirates Agreement and also Arab League Agreement. So Morocco is open to trade, and companies in Morocco, they can profit from the free trade agreement and export without duty freeze for all the target markets. Morocco also is open to investment. It's offering protection to investors. There is no restriction on investment in local companies for non-residents, convertibility regime for foreign investment operation. You can, there is free transfer income, liquidation process or disposal. There are several bilateral investment treaties and bilateral double taxation treaties also. Thank you for listening, and I would like to invite you to come to Morocco and to profit for all these incentive and competitive advantages. Thank you very much for your understanding and your presence. Thank you. Thank you very much, Ms. Alco, for your presentation. We now stay on the topic of investment opportunities, but this time in the agricultural sector. And I would like to give the floor to Ms. Jumanti Houari from the Moroccan Agency for Agricultural Development. So, Ms. Houari, a very warm welcome. It's your turn. Thank you. Good morning, everyone. Let me first introduce myself. My name is Hajar Shmanti Houari from the Agricultural Development Agency of Morocco. First of all, I would like to thank Advantage Austria for inviting us to attend this very important webinar. My presentation of today will mainly address the investment opportunities in the agricultural sector in Morocco. So several business opportunities are available to investors, namely the possibility of renting farmlands, the possibility of becoming a shareholder in partner companies, the possibility of developing agro-industry and agribusiness, and the last one is aggregating small farmers. So first, there is the possibility of renting the farmlands for up to 40 years under the operation of the public-private partnership through what we call the public calls for tenders. In addition to this, there is actually the possibility of shareholding in partner companies that are already managing these agricultural state farmlands and who already underwent the procedure of the calls for tenders. So actually investors have the opportunity to partner with other companies through the capital participation. For example, we have up to 66% of the company's capital if the project is still ongoing, and up to 100% of the company's capital if the project investment is already achieved. So other opportunities exist in terms of developing the agribusiness in the sectors of seeds, seedlings, fertilizers, pesticides, agricultural mechanizations, drip irrigation, packaging, and the marketing of both local products and other types of crops. Other opportunities as well exist in terms of developing the agro-industry. We have very six promising agropoles that are kind of logistics platforms in Morocco. These agropoles are located in the main production areas in Morocco for setting up valorizations or any kind of processing units, in addition to the other support services of the Department of Agriculture. The fourth opportunity is the agricultural aggregation, which is a very innovative model for organizing small farmers, which we call the aggregees. They are organized around the private stakeholder defined as the aggregator. This model is based on a contract between the aggregators who are holding the valorization or the processing units and the small farmers or aggregees who are actually having the production plots.
So the aggregator actually is committed in particular to advise the aggregees and acquire their productions under the terms of the aggregation contract. On the other hand, the aggregees will be committed to respect the technical operations that are recommended by the aggregator and deliver to him the agreed production. So as you can see in the slide, this organization model allows the agro-industrial stakeholders to secure supplies for their units with a traceable and guaranteed quality of production. And this will enable the aggregees to benefit from the modern techniques of production, financing, as well as the access to both domestic and foreign markets. So now we will move to the business climate in the agricultural sector. So the agricultural sector in Morocco actually allows investors to benefit from a very stable and attractive business climate on all the levels, whether it's the economic, regulatory, institutional, and logistical level. So first we have the Agricultural Development Fund, which is dedicated to financing investment in agriculture with subsidies for all the different components of the value chain. As you can see, these subsidies may concern drip irrigation projects, agricultural equipment, tree planting, processing units, livestock, agricultural exports, and many other types of investments. On the regulatory framework, we have many laws that were established. For example, we have the law regarding the interprofessions that regulates the organization of all the stakeholders in the different value chains. There is also the law on agricultural aggregation that secures, obviously, the business transactions between aggregators and aggregees through contracting. We have as well the law on organic production of agricultural products that sets basically the framework of production, preparation, and marketing of organic agricultural products. As for the taxation, we have a very specific tax framework for the agricultural sector. We have a reduced tax rate for all the companies who are willing to invest in the sector for both the income tax and the corporate tax, as you might see. In terms of access to bank financing, the government has signed several agreements with major commercial banks in Morocco that offer a very wide range of financial products and services like loans, marketing, investment financing, import and export financing, insurance products, as well as consulting. As for the insurance system, there is a various multi-risk insurance system financing products with the state supports to address the risks and hedge actually against all the risks that are associated with the climate change. These subsidies may vary between 57% to 90%, depending on the chosen subscription formula. As for the access to international markets, we have an easy access to international markets actually, and this is thanks actually to the free trade agreements that were signed by Morocco, which represents a very great opportunity for investors in order to export their productions to other countries. From Morocco, we have with the United States, with the European Union, with Turkey, we have the Agadir agreements, and as well as the African countries. Also, we have many dedicated institutions that are helping us through this process. They were established actually with very specific missions, namely the food security, export coordinations. We have ONSA, which is the National Office for the Security of Food Products. We have the INRA, which is the National Institute for Agricultural Research. We have the Morocco Foodex, who's coordinating all the matters of exports.
And in this framework, we have the Agricultural Development Agency, which is actually the one-stop shop for investors in order to offer to investors all the guidance needed to establish their investment projects in Morocco. So we have also very well-trained human resources in Morocco with 3 main agricultural higher education institutions and up to 53 technical institutions that were established in Morocco for training highly skilled human resources in order to assist investors in their ongoing projects. So now I will move to give some main key performance indicators of the Green Morocco Plan. So regarding the achievements of the Green Morocco Plan, there was a very huge injection actually of 104 billion MAD of investment, from which 63 billion Moroccan dirhams were coming from private investments. Also, at the macroeconomical level, the Green Morocco Plan has enabled the multiplication of the agricultural GDP, which is a very quite good indicator, as well as the agricultural exports. It has also increased the volume of investments, and this enabled actually the creation of many new job opportunities, and has also increased the coverage rates for food for the food needs of the population. So I will sum up with a quick overview of the Green Generation Plan 2020-2030, as my colleague Younes Hilali has really went through all the details. So as you might know, now Morocco has adopted the new agricultural strategy named the Green Generation 2020-2030. Actually, this plan is a new strategy based on capitalizing on the achievements that were made by the Green Morocco Plan. This strategy is based mainly on 2 main foundations, which are the enhancement of the human element, which can be through the emergence of a new generation of agricultural middle class and young entrepreneurs, and the mobilizations of 1 million hectares of collective lands, which are basically, for those who don't know, they are like sort of communal lands. So this middle class and these young entrepreneurs will also be able to use a new generation of more innovative agricultural organizations and benefit from new support and incentive measures in order to strengthen their skills and needs. So the second foundations of this new strategy actually relates to the pursuit of the development dynamic of the sector by promoting both human and the social development, especially in the rural areas. So my presentation comes to an end. Thank you very much for attending. If you have any kind of questions or requests, please don't hesitate to drop us an email. We will be more than happy to assist you accordingly. Thank you again for attending and wishing you a very nice day ahead. Thank you. So thank you, Ms. Chamanti-Gouari, for your presentation. Ich wechsle jetzt wieder zur deutschen Sprache, weil wir für unseren letzten Expertenbeitrag Herrn Abdelhakim Dahani gewinnen konnten, der nun ein Testimonial aus der Praxis geben wird. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu diesem Beitrag. Ich möchte über einige Praxiserfahrungen berichten. Und ich hoffe, dass ich damit Sie weiterhelfen bei einem Eintritt auf den marokkanischen Markt. Zuerst zu meiner Person. Ich habe in Deutschland studiert, promoviert und habe bei einer Firma in Deutschland im Bereich als Versuchsingenieur gearbeitet. Und
danach bin ich zurück nach Marokko, habe ich bei Massey Ferguson Marokko gearbeitet als zuerst Ersatzteilmanager und dann Vertriebsmanager. Ich war bei den Leader, Massey Ferguson war Leader auf dem Markt für alles, was Landmaschinen geht, mit 50% Marktanteil und über 165 Mitarbeiter und dann auch um etwa 80 Millionen Euro Umsatz. Das ist ein der größten Landmaschinenhändler Importeur in Marokko. Ich schöpfe meine Erfahrungen aus dieser Zeit, da ich 13 Jahre lang bei diesem Importeur war. Dann hatte ich ein Angebot von der Firma, die Gruppe GBH, französische Gruppe, GmbH, um die Sparte Agrar zu übernehmen, als Manager. Und die Filiale war ganz neu und musste ich dann eine Marke, die Mahindra, eine indische Marke vom Schlepper, auf dem marokkanischen Markt einführen. Ich schöpfe auch viele Erfahrungen aus dieser Zeit für alles, was ich heute bei Protrax auch mache. Dann auf 2010 wechselte ich zu Protrax und habe ich Landmaschinen aus der Türkei importiert und vertrieben in Marokko. Ich habe bemerkt, dass großer Bedarf besteht im Bereich Service für ausländische Firmen, die in Marokko eintreten wollen. Und dann haben wir ein Service für eine Abteilung für Service gemacht. Und in diesem Bereich arbeite ich seit 3 Jahren für die erste Firma, für 3 Jahre lang für eine Firma für Anlagen, für Getreideanlagen, Getreidereinigung. Und dann hatten wir einen zweiten Auftrag von einer anderen deutschen Firma für den Bereich Umwelt, dann was alles Pumpen und für Abwasser. Ich möchte dann Ihnen diese Erfahrungen mit diesen 2 Beispiele teilen. Allgemein werden die deutsche Firmen oder ausländische Firmen 2 Möglichkeiten haben oder 3 sogar. Entweder über eine Partnerfirma in Marokko den ersten Eintritt machen oder über einen Vertriebsmann. Und in unserem Fall war das dann ein Vertriebsmann zur Verfügung zu stellen für diese Firmen. Was dann an Aufgabe wird dann die Betreuung vorhandener Kunden, die Betreuung neuer Kunden oder die Suche nach neuen Kunden und die Kontakt mit den Kunden, die Bestimmung des Bedarfs des Kunden und dann die Bearbeitung des Auftrages mit dem Hersteller, dann Bearbeitung eines Angebots für den Kunden und dann, wenn es geht um eine Maschine oder ein Produkt, dann wird bestellt für diese Kunden und Protrax oder der Vertriebsmann macht alle diese
Formalitäten für Import bis zu Import und Zoll bis zur Lieferung der Maschine oder des Produkts an den Kunden. Dann wir gehen weiter bis zu After Self-Service, das heißt, wenn der Kunde was braucht. Diese Formen, es gibt entweder über eine Partnerfirma, über einen Vertriebsmann direkt oder für das, sagen wir später, für die Tipps für einen erfolgreichen Markteinstieg muss die österreichische Firma, die in Marokko einsteigen will, muss auf jeden Fall jemand haben, der die Sprache beherrscht und vor allem arabische Sprache. Wenn im Landwirtschaftssektor wird wenig Französisch gesprochen, außer in großen Farmen oder bei Kooperativen oder so. Aber die meisten kleinen Landwirte, die sprechen Arabisch und daher muss man auf diesen Punkt Acht nehmen. Dann muss derjenige eine persönliche Beziehung mit den Kunden, muss die Kunden gewinnen. Sehr wichtig muss man gerade im Bereich Landwirtschaft muss man wissen, dass die Landwirte erst, wenn die Saison kommt, dann kaufen sie die Maschinen zum Beispiel oder die Produkte. Das heißt, muss man die Maschinen oder muss man die Produkte auf Lager haben. Es wird wenig geplant vorher, außer bei großen Farmern oder bei Kooperativen. Bei kleinen, die meisten Landwirte, die kaufen erst, wenn sie die Maschine oder das Produkt brauchen. Und daher muss man das auch darauf achten. Wichtig auch muss man an einem Vertriebsnetz denken. Wenn man am Anfang hat man kein Vertriebsnetz, hat man die Möglichkeit, haben wir auch damals gemacht, einen mobilen Showroom zu haben. Also die Maschinen werden auf ein LKW gebracht und dann zu Ort, zu verschiedenen Regionen und dann wird an die Kunden gezeigt und mit den Kunden dann darüber gesprochen, bis die über das Produkt überzeugen können. Aber ein Vertriebsnetz ist sehr wichtig, um die Verkaufskraft zu erhöhen, die Verkaufszahl zu erhöhen, muss man und nah zu dem Kunden sein. Dann wichtig auch, dass man die Teste beim Kunden vorsieht. Das heißt, es ist wichtig, die Kunden wollen die Maschinen, wollen die Produkte sehen vor Ort. Die kommen nicht nach Casablanca, die wollen die Maschine dort sehen. Und dann hat man die Möglichkeit, entweder zu den Kunden gehen oder in den Wochenmärkte. In jeder Region, das ist ein ganz speziell in Marokko, dass in jeder Region finden Sie die Wochenmärkte finden, also in jeder Region mehrere Wochenmärkte und da kann man die Kunden dort treffen und über die Maschinen reden und bis dass man zum Verkauf kommt. Natürlich muss man Werbung machen in der Zeitung, Zeitschriften, im Radio, im TV muss man über das Produkt informieren. Und wenn
die Aktivität gut läuft und sich entwickelt, kann man dann die Verkaufskraft erhöhen. Das heißt, am Anfang fängt man nur mit einem Vertriebsmann und dann 2 Vertriebsmännern, dann bis 3, 4 und dann das Land Marokko teilen und damit man intensiv den Markt bearbeitet. Also für die Möglichkeiten aller lokalen günstigen Präsenz österreichischer Unternehmen für Unternehmen, die keine diese Möglichkeit haben, also eine Filiale zu gründen oder über eine Partnerfirma zu arbeiten, dann können sie mehrere Unternehmen, die ergänzende Produkte haben, zum Beispiel eine Firma, die Bodenbearbeitungsgeräte macht und eine Firma, die Pflanzenschutzgeräte macht, zusammen und sich für dann mit einem sich die Kosten teilen für einen Vertriebsmann in Marokko. Das ist sehr wichtig, wenn man eine Präsenz hat. Natürlich sind da Kosten auch damit verbunden, aber es ist wichtig, dass man eine reguläre Präsenz auf dem Markt hat. Und irgendwann ist die Möglichkeit, dass man in Geschäft einsteigt oder das Geschäft entwickelt. Ich glaube, damit ich würde mich freuen, wenn dann Sie Fragen haben, können Sie mich per Telefon oder per Mail erreichen und dann beantworte ich alle Ihre Fragen dazu. Ich bedanke mich und ich gebe weiter an Herrn Pitsch. Ja, danke Herr Dani für Ihren Beitrag. Wir kommen jetzt zum letzten Teil unseres Webinars. Wir haben Ihnen auf einer Folie, hier auf dieser Folie, nochmal die wichtigsten Geschäfts- und Investitionschancen für österreichische Unternehmen zusammengefasst. Wir möchten 2 Punkte besonders hervorheben. Das ist die Digitalisierung in der Landwirtschaft und in der Nahrungsmittelindustrie, die in der Zukunft eine zentrale Rolle spielen wird in Marokko. Und der zweite Punkt ist der Bereich Aus- und Fortbildung, wo sich Österreich auch gerade mit dem dualen Ausbildungssystem einbringen könnte. Für beide Sektoren wurden wir explizit von den institutionellen Partnern in Marokko angesprochen. Ein Hinweis noch, es gibt seit kurzem eine Projektdatenbank des marokkanischen Industrieministeriums, die ist online veröffentlicht. Und dort sind alle möglichen industriellen Investitionsmöglichkeiten aufgeführt, darunter auch um die 40 Projekte in der Nahrungsmittelindustrie. Wenn Sie da nähere Infos haben möchten, können Sie uns auch gerne kontaktieren. Dann möchten wir Sie noch auf die SIAM hinweisen. Das ist die größte internationale Landwirtschaftsmesse Nordafrikas, die seit 15 Jahren stattfindet, leider nicht im vergangenen Jahr und dieses Jahr wegen Corona. Wir sind aber immer dabei mit einem Außenwirtschaftscenter Gruppenstand und wir würden uns freuen, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe 2022 dabei sind. Es gibt natürlich eine Reihe weiterer Messen im Sektor. Da möchten wir Sie vor allem auf die Marokkos Agrarsektor hinweisen, die voraussichtlich im Dezember diesen Jahres als Präsenzveranstaltung stattfinden wird. Und wir planen auch einen AC-Gruppenstand. Ja, damit möchte ich mich herzlich bei Ihnen bedanken und möchte die Abschlussworte an Eva Frey übergeben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an dich, Vincent. Herzlichen Dank für die Präsentation und dass du das Programm geführt hast. Und an dieser Stelle auch ein very warm and big thank you to our speakers for your presentations and for all the valuable information that you shared with us. We appreciate the cooperation with you very much. Thank you. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, dann nur noch ein paar Hinweise zu unseren Veranstaltungen. Sie finden dann in der Präsentation hier an dieser Stelle
den Link auf unsere gestrige Veranstaltung, falls Sie Informationen zu Gesamtafrika möchten. Sie haben da kompakt Wirtschaftsinformationen und aktuelle Chancen zu Gesamtafrika. In der Zukunft haben wir für nächste Woche bereits das nächste Webinar geplant, und zwar zum Thema Hub Africa, Investitionsstandort Marokko. Und dann im Juni hoffen wir, unsere Wirtschaftsmission nach Senegal und Côte d'Ivoire durchführen zu können. Und im Herbst dann haben wir unsere traditionelle Maghreb-Wimi in Kombination mit dem Außenwirtschaftszentrum in Algier vorgesehen. Gut, Sie finden dann in der Präsentation auch die Kontaktdaten aller Sprecher von heute. Und wir sind damit am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, dass Sie bis jetzt dabei waren. Ich hoffe, Sie haben viele Informationen, viele nützliche Informationen für sich mitnehmen können. Und falls Sie noch Fragen haben, beziehungsweise falls Sie aktiv werden möchten oder noch aktiver werden möchten in Marokko oder in den weiteren 8 Ländern in Westafrika, freuen wir uns sehr auf Ihre Kontaktaufnahme. Herzlichen Dank und auf bald. À bientôt.